একটা ক্লাস লাগতে পারে। তো সেটা হয়তো বা আমি তোমাদেরকে রবিবারে ফাঁকা আছে? জি স্যার, ফাঁকা আছে। কখন? স্যার, সেকশন ওয়াইজ একটু ফাঁকা আছে, বাট একটা কমন? থেকে স্যার একটা থেকে স্যার 2 সেকশনের টাইম হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি দেখি রবিবারে দিব, আর না হলে অথবা সোমবারে তো আমার শিডিউলই আছে। জি স্যার। যে কোনো একটা দিনে আমি নিব। ওটা হয়তো অল্প একটু বাকি থাকবে, ওভারঅল ডিসকাস করে ওটা শেষ করে দিব। অথবা কালকে যদি টাইম থাকে। কালকে তোমাদের শিডিউল বলো তো, কালকে কখন ক্লাস? নাহলে আমি কালকে ধীরে সুস্থে একটু টাইম কালকে দিচ্ছি। স্যার আপনার সাথে 12টা থেকে ক্লাস আছে স্যার। হ্যাঁ, এমনিতে 11টা থেকে কি ক্লাস আছে? জি স্যার, টাইম মানে শিডিউল আছে নুসরাত ম্যাডামের সাথে। আচ্ছা। আর 10টা থেকে? জি স্যার, অ্যাকাউন্টিং ক্লাস আচ্ছা আছে। ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি 12টা থেকে শুরু করবো, নি দেখা যাক, না সমস্যা নাই। আসলে বেশি দূর থাকবে না হয়তো বা, মোটামুটি পড়ানো যাবে। আরেকটা মেথড তো হায়ার অর্ডার, আচ্ছা ঠিক আছে। পড়ানো যাবে একই জিনিস। তো আমি একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিব তোমাদেরকে, ঠিক আছে? অ্যাসাইনমেন্টটা হচ্ছে আহ, মোটামুটি কমন, কারণ নিউমেরিক্যাল আমি দেখলাম যে তোমরা হচ্ছে ইয়েটা অতটা পারবা না। হুম, তো আমি একটু করে তোমাদেরকে অ্যাসাইনমেন্টটা দেখাই দিচ্ছি। খুবই ইজি অ্যাসাইনমেন্ট, এটা আমি আপলোড করে দিব। হুম, তো ক্লাসে যাওয়ার আগে আমি একটু একটু ডিসকাস করে দিই। এখানে 4টা প্রবলেম আছে, কিছুই না, আশা করি সবাই পারবা। একেবারে কমন কমন, সবার জন্য কমন অ্যাসাইনমেন্ট। সো বুঝতেছোই, তোমরা কপি করবা বা যাই করো করো, হ্যাঁ সেটা ফ্যাক্ট না। আসলে হচ্ছে তোমাকে একটুখানি বুঝবা। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা প্রবলেম আমি একটু কিন্তু ইয়ে দিছি, যে মানে অ্যাজ ইউজুয়াল না। সো তুমি যার থেকেই করো লিস্ট একটু বুঝে করবা। কেন হচ্ছে, কি করতেছো, কেন করতেছো, হ্যাঁ বুঝে শুনে যদি প্রবলেম গুলো সলভ করো, দেন আই থিঙ্ক ওকে। এটা অত প্রবলেম না, তোমরা পারলেই হবে। সো এটা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট রিলেটেড। এটা তো আমি একটা টাইম দিব, সার্টেন টাইম, 4 দিন 5 দিন, এতদিন দিব না, যেহেতু এটা ইজি। তোমরা নেক্সট উইকেন্ড, তো সামনে 2 দিন উইকেন্ড আছে, হয়তো বা সানডে এর মধ্যে সাবমিট করে দিবা। সবার জন্যই কমন। সো একটা কথা যেটা, সেটা তো অ্যাসাইনমেন্ট হ্যান্ড রাইটেন হবে। হ্যান্ড রাইটেন, হাতে লিখে তোমরা স্ক্যান করে, এবার তুমি যেভাবে লেখো হাতে লিখে স্ক্যান করে একটা পিডিএফ করে আমাকে ক্লাসরুমে আমি যখন অ্যাসাইনমেন্ট ক্রিয়েট করবো এখানে আপলোড করে দিবা। হ্যাঁ, তো এটা যেটা খেয়াল রাখবা সেটা হচ্ছে তোমরা ওই এমন যাতে না হয়, যেহেতু কমন, তোমরা দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ একজন করলো, তার পিডিএফটাই তুমি রোল নাম্বার দিয়ে রিনেম করে দিয়ে দিলা। হ্যাঁ, এটা যাতে না হয়, কারণ আমি তো প্রিন্ট করে সবগুলো চেক করবো, সো এটা বোঝাই যাবে। তো এই কাজটা করবা না। আর রোল নাম্বার দিয়ে অ্যাসাইনমেন্ট গুলো তোমাদের, যদি একটা পিডিএফ করবা, করে এটাকে রোল নাম্বার দিয়ে রিনেম করে আপলোড করে দিবা। টাইম থাকবে, আমি সব ইনস্ট্রাকশন ডিটেলস দিয়ে দিব। এখানে প্রবলেম যেগুলো আছে এগুলো সব হচ্ছে নিউমেরিক্যাল ইন্টারপোলেশনের উপরে। এটা ইন্টারপোলেশন, এটাও টাইপস অফ ইন্টারপোলেশন। এই মেথডটা আমি বলে দিচ্ছি, ইন্টারপোলেশনেই। বাট এই প্রবলেমটাকে তোমাকে কেন ডিফার করতেছে, কি ব্যাকগ্রাউন্ড, এটার এক্সপ্লেনেশনটা তোমাকে দিতে হবে। সো এক্সপ্লেনেশন দিতে হলে আগে তোমাকে কিছু ম্যাথমেটিক্যাল লজিক দিয়ে বা ম্যাথমেটিক্যালি এটাকে তোমাকে চেক করে দেখতে হবে। সো নিউমেরিক্যালি তুমি বের করে দেখবা। দেখার পরে যখন ভ্যারি হইলো, হ্যাঁ, 3 কিউব মানে 27 আমরা পড়েই আসছি। বাট এই ডাটার কারণে নিউমেরিক্যালি এটা ভ্যারি করবে, এবং করার কারণে কেন করলো, দেন তুমি এটা কি জন্য করলো, এটার এক্সপ্লেনেশন, লজিক্যাল এক্সপ্লেনেশন তোমাকে দিতে হবে একটা। সেকেন্ড ওয়ান, এটাও ইজি, টেম্পারেচার, রেইনফল এগুলো আছে। এখানে তুমি কোনটা সিলেক্ট করবা, এইগুলার জন্য কিছু কমেন্টস লাগবে, প্লাস হচ্ছে প্রবলেমটা সলভ করবা। এইটাও সেম একটা প্রবলেম আছে, এটা অ্যাকচুয়ালি নিউমেরিক্যাল ইন্টারপোলেশন না, এটা ডিফারেন্সিয়েশনে চলে আসছে। সো এটাও তোমরা একটু করে দেখতে হবে। হুম, তো এইগুলা দেখে অ্যাসাইনমেন্ট গুলা কমপ্লিট করবা। এটা হলো একটা। আর নেক্সট যেদিন আমি ক্লাস নেই, এটা দেখি আমি আম, রোববারেই নেই। হুম, রোববারে নিলে, রোববার হচ্ছে ক্লাস টাইমে একটা অ্যাসাইনমেন্ট কুইজ থাকবে, ছোট্ট একটা কুইজ। হুম, সবাই একটু থাকবা, কেয়ারফুল থাকবা, একটু শুনে নাও। আমি হচ্ছে এই কুইজ যেটা দিব, সেটা অ্যাকচুয়ালি হবে এই তোমাদের যতখানি পড়ানো হচ্ছে, হ্যাঁ, নিউমেরিক্যাল ইন্টারপোলেশন থেকে শুরু করে অনলাইন ক্লাস তো মোটামুটি
আরেকটা টপিক ছিল, বাট নিউমেরিক্যাল ইন্টারপোলেশন থেকে শুরু করে মোটামুটি আজকে পর্যন্ত যতখানি হচ্ছে সবগুলো মেথড একটু খালি বেসিক গুলা জানবা, দ্যাটস এনাফ। সারফেস লেভেলের কোয়েশ্চেন হবে, কোন মেথড কি কাজে লাগে, কেন লাগে, কখন সুইটেবল, হ্যাঁ, এই টাইপের কোনো ম্যাথ থাকবে না। সো এমসিকিউ টাইপ থাকবে, ছোটখাটো পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা এমসিকিউ থাকতে পারে, ছোট ছোট। হোপফুলি ক্লাসগুলো যদি করে থাকো বা ক্লাসের লেকচারগুলো আমার এগুলো যদি শুনে থাকো, তাহলে এটা তোমাদের জন্য ইজি হবে। একেবারেই এমসিকিউ টাইপের কোশ্চেন থাকবে। সো জাস্ট মেথড গুলো যদি চিনে থাকো এবং ক্লাস করে থাকো, এটা অতটা প্রিপারেশন নেওয়ারও কিছু নাই। যেহেতু ম্যাথমেটিক্স আসলে অত শর্ট টাইমে ফুল ম্যাথ দিয়ে প্রবলেম দিলে তোমাদের আসলে সলভ করা ডিফিকাল্ট হবে, আর অনেকেরই ডিভাইস নাই, ক্যালকুলেটর নাই। সো এই জন্য আমি চিন্তা করলাম একটা শর্ট কুইজ টাইপের নিব। তো এটাও আমি টাইমটা জানিয়ে দিব সানডে। ধরো নেক্সট সানডে যখন ক্লাস হবে, ক্লাস টাইমে, ওকে, ইনস্ট্যান্ট গুগল সঞ্জয় স্যার যেভাবে নিছে ওইভাবেই গুগল ক্লাসরুমে আমি লিঙ্ক দিয়ে দিব, ওইখানে তোমরা হচ্ছে কুইজের মতো করে ফেলবা, ঠিক আছে? এটা হলো একটা কথা। তো ওইটার সাথে আর যে টপিকটা বাকি থাকবে, তাহলে ওইটা নিয়ে মোটামুটি আমার সানডের ক্লাসটা 12টা থেকে, না 1টা থেকে বললা তাই তো, 1টা থেকে ওইটা আমি কন্টিনিউ করব। আর এই হচ্ছে মোটামুটি এক্সাম অ্যাসাইনমেন্ট রিলেটেড আমার সাথে হিসাব নিকাশ। সো এবার আমরা আজকের লেকচারটা শুরু করি। স্যার এক্সামটা কি নিউমেরিক্যাল ইন্টারপোলেশন থেকে বাকি শেষ পর্যন্ত? হ্যাঁ, নিউমেরিক্যাল ক্যালকুলেশন থেকে শুরু করে এই আজকের ক্লাস পর্যন্ত মোটামুটি জাস্ট সিম্পলি আমি বলেই দিচ্ছি তোমরা মেথড, কতগুলা মেথড শিখছো, কোন মেথড কি কাজে লাগে, কিভাবে কোন মেথডের সুইটেবিলিটি কি, প্রবলেম কি, কোন মেথডের সাথে কোন, কেন আমরা মেথডগুলো বারবার চেঞ্জ করি, তাই না? প্রথমে একটা দিয়ে শুরু করি, তারপর আস্তে 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 চেঞ্জ করি। অ্যাকুরেসির কারণে হইতে পারে বা বিভিন্ন কারণে হয়। তো এইগুলা বেসিক জিনিসগুলো একটু খালি জানতে হবে, ঠিক আছে? এই তো ঠিক আছে, আমরা হোপফুলি শুরু করি। So let's start our today's lecture. This is actually lecture number 16 or 17, anyone 16. Okay, today we will discuss another methods for solving the ordinary differential equation, that's the Euler's methods. In this method actually we will discuss three successive methods. That means first we will simply discuss the Euler's methods, and then we will go for improved Euler's method, and then for modified Euler's method. The method is same. The basic concept of this method is based on the graphical approach, just like this. Suppose it's an xy coordinate system. So xy coordinate system, and if we consider the following differential equation, the very common form dy by dx is equal to, is a function of x and y. Okay, at last class while we solving the Picard's methods, also we start from this point. So at this stage we have a condition that's known as the initial. These types of problems are known as the initial value problems, because as I need only one unknown or one initial value for the solving these types of problems. That means at x is equal to x0, what is the value of y or this function, that means f of xy, this is necessary. So this is the initial value problem. And for the differential equation, let's consider the graphical form. It's maybe like this. This is the graphical form of this actual solution. That means the red line, this is exact solution or actual solution. And while we will go for numerical approach, so in numerical approach we actually starts from x0 to xm or xn.
Suppose this is xm, this is x0. So this is your total range of x, that means starting to ending. In Picard's method, you also may find that the validity of this equation varies within a range. X is equal to less than 0, greater than 0 to less than 3, like this. So in each case we have a such types of condition. That means I need to solve this equation within a certain range, and then our next technique is to divide this range of x with an equal interval, that we also consider for numerical interpolation as well. So first one is x0, then x1, x2, x3, and it will go up to xn. So each steps have equal interval, that means h. Okay, so at this actual point, suppose this point, so this point is nothing but x0, y0 on this curve, and while we starts from x0, y0, actually x0, y0 will merge with the actual curve, because this is already known value, that means y0 of x0 is equal to y0. So this is your known value, and we will start from the one exact point, and thereafter we will go for successive approximation, and it starts like y1, y2, y3, and so on. So let's consider in these methods, if the steps are too close, that means the h increment is smaller. So in that case, previous knowledge may support you like this. We will go for small straight lines or tangents that will successively go for completing the curve. That means for x0 to x1, we will actually like this. If I did it in a large form, that means, so this is your x1, x2, and x. So when we go for successive operations, we will get some straight lines like this one, then. So each step have a single straight line or tangent, and this is your y0 ordinate, corresponding ordinates y1, y2, up to ym. So if we numerically solve for each y values, that means y0 to ym, and if we plot in the graph, and after joining all these points ordinates, we will get the green line. Okay, so the green line is actually the numerically interpolated solution of this curve, and red one is your actual solution. So what will be the error? The error will be the distance of these two at final point. That means this is your error. Okay, so there are some also another methods or techniques to how to you solve for the errors. So we will discuss in later. For all methods, the error calculation is almost same. Now consider this point, that means first 2 points y0 and x0 and x1, that means this point and this point. So at this point, this line is actually nothing but the tangent of this point, that means the tangent of curve at x0, y0 point. That means the equation of tangent in intermediate level, you may know this in geometry. The tangent, the equation of tangent is nothing but y minus y0 is equal to slope multiplied by x minus x0. So the next step, what is the slope of this line at this point, a tangent point? So at this point, slope is nothing but dy by dx. Okay, as we consider this slope at starting point, that means the slope at x0, y0 point. Okay, so actually if you want to know the slope of this line or graph at x0, y0 point, we simply go for function of x0 and y0. Okay, so this slope is actually nothing at starting point. This slope is nothing but, if I rewrite this equation, function of x0, y0 and multiplied by x minus x0. Okay, so then you can go for y is equal to y0 plus x minus x0 function of x0, y0. Okay,
So this is your common forms of equation. And if you go for first approximation, that means y1. Okay, for first approximation, so this is your y1. This will be so that's the first approximation plus x1 minus x0 function of x0 y0. So x1 minus x0, this is nothing but increment, that means h. So the simplified form is y1 is equal to y0 plus h of f of x0 y0. Okay. And if you go for successive others approximation, that means next interval is x1 to x2, and then x2 to x3, and it will goes up to x of m minus 1 to x of m. So if we write in the general form, that means it will be y0 is equal to y1 plus h of f of x1 y1. Okay, next step. So in the generalized form is, the general form will be like y of m plus 1. This will be y of m plus h f of x m y m. So when you will solve for a certain function, and the only unknown values are so h, you can assume a suitable h value or increment value, or sometimes it may be included in your exam questions. So you can get it easily. And ym, this is actually previous step. And when you start from the first step, that means x y0, this will be given to you. X0 is also given value. So at each steps, look at this. Say function of x0 y0, function of x1 y1, function of xm y1 ym. So at each step you need these values of the function output. So how do you find these function outputs? Simply at the very starting of the problem, you will get set your problems in this form. That means dy by dx is equal to function of x and y. So at this function, you will need to put the required. It may be x1 y1 or maybe x2 y2 for each step, depends on your trial. So once you put this, the total right hand side is known to you, so you can easily solve for successive y1 y2, and this will be clear while we go for a numerical example. So this is the basic. Okay, let's make it clear. The first one, this is the basic Euler form. Okay, so remember this equation, and then next step, we will go for the improved Euler methods. I am just showing the basic theories, and then we will solve single problems for 3 methods. So in Euler's methods, we actually solve this. So go for the solution by successive approximation by the sequence of short lines. That means look at this. We are going for solving this equation by sequence of short lines. That means as your increments is smaller, you will get small tangents, and after joining all these, it will show you a curve. Okay, so here the problem is this methods is very slow, because you need to go for okay, this one and this one, and you need and next two one. So this is a large process for the accuracy. The process may be faster if you increase the age value. That means okay, instead of 10 increments, you may take 5 increments. But if the age value is higher, then this curve will be like this. In the transformed, it may be like, okay, so in that case error may be increased. So to avoid this, we will go for next an improvement over this general method as already discussed. This is the improved Euler's method. The improved Euler's method actually taken the average like this. Let me show. Improved Euler's method. So in improved Euler's methods, we actually do the same things but in a different order.
So if it is a curve, and let's consider this is your x0 point and this is your x1 point. Okay, I am just showing only one increments for this case, which is a. So this coordinate at graph, this coordinate is, let's consider this is a point. Okay, this point is a, x0, y0. Okay, so this coordinate, and for this point x1, this is, let's consider this is the b point, x1, y1. Okay, so at previous method we just draw a tangent, just simply we simply drawn a tangent at that point. Okay, actually the tangent is not so good, so let's try another time. So this is, let's say this is a tangent, and if we join these two line A and B point, this will be like, suppose it's Q. So ABQ is a straight line, and suppose this is your A0 point, and corresponding this one is A1 point. This is x1. X1 is nothing but x0 plus h. So let's consider this one, this vertical line A1B. Okay, this the tangent intersects it at P point. Okay, at point P, and at P point we can draw another line parallel to sorry, I can draw another, this line should be parallel to AQ, that means the intersection line. It's not parallel actually. So this is a parallel line. Okay, you may draw a parallel line. So let's, this is PM. Okay, so how can you get the coordinate of this point? Okay, the coordinate of P point, the coordinate x coordinate of P point, this is x1. Okay, and coordinate of P, that is x1, and y, the corresponding y value, that means up to this portion, this y value will be, we may represent is y1 power 1. Okay, this is actually as previous method. Okay, in normal Euler's methods we just find this next point of the tangent, that means this is as before, y1. So this y1 can easily be found, and once you get this y1, you got this point, and then our next step is to taking the average of this slope. So as we go for accuracy, we actually do the same things, that the slope of curve at this point and the slope of curve at B point. After getting the equations of these two slope, we will just take the average. Okay, so actually what will be the slope of these 2 points? The slope of these 2 points is nothing but, first one is function of x0 y0. So the function of x0 y0 is equal to nothing but the dy by dx at A point, and at B point of the curve, actual curve, the slope is will be function of x1 y1 power 1. Okay, so this is your 2 slope, and if we take the average, that means the numerical average of these 2 slopes. So this is the average slope, and the PM line, this line actually have the same slope. Okay, let's consider this is the L1 line, and then PM line, this is actually the slope is equal to this, and we will taking this slope as the numerical average of these 2 lines. So
we need to finally find the equation of this line, that means AQ line. So while we go for the equation of AQ line AQ, this will be y minus, the equation of line is as before the geometry, x minus x0 multiplied by slope. So the slope is a average of these two, that means half of function of x0 y0 plus function of x1 y1 power 1. So this x y1 power 1, this will become from the previous one, that means in this form. স্যার পাওয়ার ওয়ানের ব্যাপারটা না বুঝিনি, আর একবার একটু যদি বলতেন। Okay, actually at this method we will actually go for straight line, that means we will go for, as previous method was interpolation is your interpretation is this way. Okay, now we are going to interpret this way. Okay, our track is changed. So power on, this power on is actually nothing but to get this point, and while you get this 2 point and the slope of this line, that means, sorry, let's remove this. Okay, so AL1, okay, AL1, this is slope of A point, and at point P, if I draw line, if I draw one line parallel to the AB, okay, like say this is PM. So if you take the average of these two, suppose L2, so if you take the average of these two, so you will get the average slope. That means your solution will be accelerated. So to do so, we need to find the point P. Okay, so how can you get the point P? The point P is nothing but your as conventional Euler's method. In conventional Euler's method, the P point is actually your this point. Okay, it is a tangent, and first point x0 y0, at y point x1 y1. So as this method, our actual target is going to the B point, that's why we write is in the symbol like x1 y1, and the arbitrary position, okay, this is not our ultimate position for this method, so the arbitrary position we write is like y1 power 1. Okay, and now we will replace this one, that means and f of x y1 power 1. So where you will get this y1 power 1, actually as previous method, you need to put this value, that means, and if you go for next one, that means suppose for first one that it will be y1, suppose for y1 is, it will be y0 plus, let me explain in terms of function, I think that then you will be clear. x0 y0 plus function of x1 y1 power 1. So let's show how we'll describe this x1 y1. This will be nothing but y0 h by 2. This portion is as usual f of x0 y0 plus this portion. This portion is actually function of x1. Okay, x1 is nothing but x0 plus h, and y1, this y1 will be this one. Okay, from previous method. So for previous method, if you put this y1 is actually, instead of this y1 we are writing now this portion. Okay, y0 plus h
f of x0 y0. Clear? So Yes, sir. this y1 is actually as before our previous methods, the second point of the tangent. That means the last point of the tangent. So like this, and then using these two coordinates, that means taking the average slope, you are actually going improving the solution. So after simplifying in general form, we may write in this ym plus 1. In generalized form, this will be ym plus h by 2 function of xm ym plus function of xm plus h, and this y value will be ym plus h f of xm ym. Okay, so actually here is the two function. The first one is xm function of xm ym. This is easy, and for next function the x value is xm plus h and y value is ym plus, that means large one. These are x value and y value. So suppose this is x, this is y. So in again here you have another function. So you have to do some successive function operation. Let's while we go for the example, I think it will be clear. The next one is modified Euler method. The modified Euler method is actually another method, modified, another some modification. In this method, the curve will be like, so this is your curve. Let's start. This is your curve. As before, this is a point, x0, y0. So and at this point, this is tangent. Okay. So this is x0, and suppose this is x1. At this method, we simply take the midpoint. That means x0 plus h by 2, the midpoint. Okay. So at midpoint, this is your B point. B point may not intersect the line for some case. So this is x1, y1 point. At midpoint, we draw an horizontal line L2 like this. This is a horizontal line, and this horizontal the midpoint will intersect this line. Suppose at C point. Okay, this is your C point. It intersects, and this going to this C point, we will draw a parallel line. Okay, like AB. So you can draw a parallel line like AB. Sorry, this is not actually parallel. Okay, almost parallel. So AB, and this maybe it can be written as CL1. So this CL1 line is parallel to AB line, and this CL1 line is actually passing through the average point. That means midpoint of first interval. That means x0 to x1. This is h, total increment. So if I take the midpoint, this will be x0 plus h by 2, and if I draw an horizontal line, tangent line, this is actually not horizontal line, this is actually a tangent line, as the curve is flat at this stage. So this is actually tangent line AL1. So the equation of tangent line is known to us, AL1. Suppose this tangent line passing through a point, so we can easily find this tangent line, and then at this tangent line, if you put the x coordinate x0 plus h, you will get the
this point, this ordinate, that means y coordinate of this tangent line, this will be actually y0 plus h by 2 f of x0 y0. Okay, this is actually as before, like this, y0 plus h f of x0 y0. So at actually here x is equal to x0 plus 2 h by 2, that's why you will find y0 plus h by 2 f of x0 y0. This is your y ordinate. That means you know the already ordinate of this point, and then we can easily draw the can find the equation of parallel line CL1. That means at this stage we are taking the slope of average slope. This is actually modified from the previous one. That means x0 plus h by 2, the slope of this point y0 plus h by 2 function of x0 y0. So at this point, the function value of this point, this is x ordinate, this is y ordinate of C point. So this is the slope of point C. Okay, you get the slope of the point C. So the equation for the line, okay, the equation for the line, this will be x1 y1. So the equation for this line, this will be, as the slope is equal, okay, the slope of C point and the CL1 line is equal to the slope of AB line. Okay, at these two lines are parallel. So if we try to write the equation for line AB, this will be actually y minus y0 is equal to x minus x0 multiplied by slope. Okay, as we find the slope, these two lines having equal slope, so we can write this slope in here. And if you write and after simplify, you will get y is equal to y0 plus x minus x0 multiplied by this slope. For first one, it will be x1. That means function of x0 plus h by 2 y0 plus h by 2 function of x0 y0. So this is your total slope, and here you have some another function operation. So x0 x1 minus x0, this is nothing but h. Okay, একটা কোশ্চেন স্যার, আপনি যে সি বিন্দুর কোঅর্ডিনেট যেটা নিছেন স্যার, এটা y এর ভ্যালুটা তো স্যার y নটই হবে। জি স্যার। no why not, no why not হবে না। এটা কিভাবে? Actually put this, look at this equation, y0 is equal to y0 plus h f of x0 y0. Okay, here your coordinate is x0 y0. Okay, but for a C point, your x coordinate is x0 plus h by 2. Okay, here some difference. We are not directly going for this point. You are talking about I think you are talking about স্যার হাইটটা তো সেম আছে স্যার, আমি স্যার সেটা বলছি, হাইট যেটা আছে এটা তো সেমই স্যার। Oh, actually sorry, it's not an horizontal line, it's actually slope. Okay, AL1 line, this is actually line. Okay, it was actually for drawing. Okay, it depends on drawing. The slope is this is your C point. Okay, actually there have some mild change. Okay, it looks like a horizontal line. Actually this is not horizontal line, this is your tangent. Tangent may be horizontal or may not. Okay, it depends on curve. If the curve is flat at a point, if the curve is flat like this, suppose this, so if you draw a tangent here, this will be obviously the horizontal. Okay, but আপনি কি স্যার সি বিন্দুতে হচ্ছে সি বিন্দুতে আপনি ট্যানজেন্ট আঁকছেন CL1? no. At point A, sorry, at point A I draw the tangent. Okay, this is actually tangent of point S, AL2. AL2 is the tangent of
curve at A point. Okay. जी sir. And C point is actually the intersection of vertical line. That means intersection of this line at x0 plus h by 2. That means at midpoint, if I draw a vertical line, it will intersect at certain point. So that point is nothing but C. Okay. And thereafter at C point, we draw another line CL1, though this one is parallel to AB. Clear? Sir, তাহলে স্যার এটা tangent line না। CL1 টা স্যার তাহলে আমাদের tangent line CL1 is the parallel line. CL1 is parallel to AB. CL1 is parallel to AB. Okay. So why the question may arise, why we go for the CL1? Actually, we didn't know the point slope of AB line. Okay, as the B point is unknown, x1, y1. So you know only the x value x1. So what is the y1 value? This is unknown to you. So we apply this technique to take as these two lines are parallel and one point is known to us. That means C point is known to us. So if we write the equation of CL1 and put the value of C point, this will be give you the slope of CL1. The slope is exactly equal to the AB. Okay. Then while we go for writing this equation is actually for AB. Equation is for AB. So at AB, this is very simple. Y minus y0 is equal to x minus x0 multiplied by slope. So here we simply replace the slope of AB by CL as both are equal. So you put the slope and go for numerical operations. So if we write, I think it's clear now. Okay. If we go for successive generalized form and some successive operations like this, ym plus 1 is equal to ym plus h f of this is h, so f of x0 plus h by 2 and y0, sorry, this is never x, this is xm ym plus h by 2 function of xm ym. So again here this is the total x of this function, total y of this function, and while you will go for the finding this y, you need to go for another function, that means this one. Okay. So first you will solve this f of xm ym, then you will put this value. After simplifying, you will get one equation like or some numerical value, that will be the y and this will be the x. And after solving again the same, h is known, ym is the previous one, so you will get the ym plus 1. Okay. Let's explain with some numerical example. Let's start on my example. This will be clear. Solve the equation dy by dx is equal to 1 minus y. This is a very simple problem. And the given y0, this is equal to 0. Okay. And choose h is equal to 0.1. So y0, 0, this is nothing but at x0 is equal to x is equal to x0, that means 0, y is equal to y0, this will be also 0. Okay, this is the meaning of this condition. H, this is known to you, and you are asked to solve this equation in the range of x0 to 0.3. Okay, so how many operations you need to go? The h value is equal to 0.1. So for first approximation, we will start from x0, y0. That means at first step, we will go for x0 to x1. Okay, x1 will be first increment, x1. Next, x2. This will be x0, x1 plus h. This is 0.2. And third, x3. This will be 0.3, x2 plus h. So as the range x maximum value of x range is 0 to 0.3, so you need to go first, second, third. That means
three successive approximation to solve this problem. So let's solve. First method is Euler's method. The Euler's method. If we write in the form of generalized dy by dx is equal to f of x y. Okay. If you write in this form and compared with this given equation, so compare these two parts. That means your function of x y, this is equal to 1 minus y. Okay. This is your function value. And so what will be the x y1? y1 is equal to y0 plus h f of x0 y0. So y0 value is 0 at given. H is equal to 0.1 and function of x0 y0. So function of x0 y0 is nothing but actually x0 is equal to 0, y0 is equal to 0. Okay. So if you put this, okay, I think we can go for another approach that will be easier for us. We may start from the generalized form and then simply put the values like this. The generalized form was ym is equal to m plus 1 is equal to ym plus h f of xm ym. Okay. So this will be ym plus h. H is constant for all cases, so h is 0.1. F of xm ym. So this is your function, and if I want to find this one, that means 1 minus y. Okay, that means for this one 1 minus ym. That means the function value is replaced by 1 minus ym. Now solve this one and you will get 0.1 plus 0.9 ym. So ym plus 1 is equal to 0.1 plus 0.9 ym. Okay, so this is our generalized form. So now if I go for y1, you need to put such simply m is equal to 0, 1, 2, and this will successively give you the y1, y2 and y3. Okay, so if you put m is equal to 0, that means 0.1 plus 0.9 y0. Okay, 0.9 টা কিভাবে আসলো? like this, ym minus 0.1 ym. So after simplifying you will get 0.9 ym. Clear? জি স্যার। We actually starts from the generalized form. You may also go for individual case, but it will be we here start this. Actually our function is very simple, 1 minus y. So this is easy to solve in the first generalized case, and then you will simply put m is equal to 0, 1, 2 like this. If you put m is equal to 0 in this equation, 0.9 y0, and y0 value is known to us. Y0 value is 0. So you can put y0 is equal to 0, you will get 0.1. And next step, y2. If you put y is equal to m is equal to 1, you will get y2. This will be 0.1 plus 0.9 y1. Okay, so y1 value is already calculated, 0.1. Put this one in here, you will get 0.19. Again y3, put m is equal to 2, you will get 0.1 plus 0.9. Okay, so put this value in here, you will get 0.271. So this is your solution at 0.3, x value 0.3 corresponding y value. Okay, so first let me know, this is it clear to all of you or not? This is a very simple function, that's why we solve in the generalized case. If anyone face problem, okay, I am facing problems for solving the generalized problem, you may go for the step by step. That means for first step,
as I started, y0 plus h f of x0 y0. Then solve, you will get this one. And then again, you will write the equation of y2. The equation of y2 is equal to y1 plus h f of x1 y1. Okay. Then you will find again this one will be like 1 minus y1. Then you will put all the y1 and h values, you will get the same result. Okay, to avoid or to short our process, we actually employed this generalized form. But sometimes if your function is critical, that means maybe 1 minus x y divided by x plus y or something like this, the complex function, in those cases it will be difficult to solve for the generalized case. Okay, so you may try any approach, but the basic should be same. So our next one is the improved next method. Improved Euler's method. Okay, in improved Euler's method, our equation was ym plus 1. This was ym plus h by 2. The improved method equation is actually critical, so we need to solve step by step. Function of xm ym plus function of xm plus h, and y value was ym plus h f of xm ym. So okay, let's start from this portion, f of xm ym. The value of f of xm ym, this is nothing but f of xm ym. Okay, the f of xm ym, this is nothing but 1 minus ym. Clear? This is nothing but 1 minus ym. Okay, so you solve for ym plus h by 2 f of xm ym. This is again 1 minus ym. Clear? And again function of xm plus h, and if you put this, you will get ym plus h multiplied by 1 minus ym. Okay, h by 2 1 minus ym, this is as before, plus function of. Okay, you may solve this portion, xm plus h, this will be h plus 0.9 ym. Am I right? So this is your next solve for this one. So we know in the generalized form function of xy for this problem 1 minus y. Okay, so what will be the function of xm plus h and this? So this is your x value, this is your y value. As your function there is no x, that means it will be 1 minus y value. Y value means this portion. Put this h plus 0.9 ym. So after simplifying 1 minus h minus 0.9 ym. Ym plus h by 2 1 minus ym plus the total value is now here 1 minus h minus 0.9 ym. Okay, this is simply the simplification. After completing all, substituting the all simplified value, you will get ym plus 2. Okay,
1.9. Okay, and then our age value is known. Okay, let's put the age value. Age value is 0.1. So solve this portion. You will get 0.0951 minus y. Okay, ym. And then solve this one also. You will get 0.095 plus 0.005 ym. Ym plus 1, this is actually 0.095 plus 0.005 ym. So this is your generalized output. Now as before, you will put m is equal to 0, 1, 2 successively. So if you put m is equal to 0, you will get y1. If you put y, this will actually 0. That means y0 is 0. First one is 0.095, and next as before, if you simplifying 0.180975, and next one you will get 0.2587. So you may find at this method, simply Euler's method, we get the result 0.271, 0.2587. Okay, here is an actually change. And the third one is modified. The modified method is for your homework, self-study, you will try. The basic equation of modified Euler's method was actually, I'm just writing the equations, and you need to go for self h f of xm plus h by 2 ym plus f of ym plus h by 2 function of xm ym. Okay, so the operations are as before, like this. Here at intermediate steps, you will put the value of h. The h value is known to us, so we can simply put this value. First you will consider will put this x value f of xm ym, then we will solve for total x y portion. This will be total x portion. Then we go for total function. After finding this function, multiplied by h, and then you will get the simplified form will be ym plus 1 is equal to 0.095 plus 0.905 ym. Okay. Oh, sorry, this was actually 0.905 maybe. I am just not showing the details calculation, so please go through the cross check of these equations. Okay, I'm just showing the procedure, just to go through the cross check of these two equations. Okay, the exact steps, and after finding as before, look at this for these specific types of problems. For this equation in both methods shows the same equation. That means this will be simply replaced here. The same value, you will get the same value. Okay, so here is the basic techniques for solving the ordinary differential equations using the modified Euler's method, improved Euler methods, and normal simple Euler's method. And the another question, what will be the exact solution? Okay, so the exact solution, we may also find the exact solution in different approach. So this is actually out of your academic study. I'm just showing how to find the exact solution. To find the exact solution, we need to go for numerical integration. That means dy by dx is equal to 1 minus y. So if we rewrite this, dy by 1 minus y is equal to dx,
You may simply integrate. Okay. We just do the simple integration, and you will get the result like minus log of 1 minus y plus log of c is equal to x. C is the integration constant. Okay. And after solving, that means if we take the exponential function e to the power x is equal to c by 1 minus y. Okay, like this. So to find this, actually what is the function of this initial boundary initial condition? That means we know x is equal to 0, y is equal to 0. So if you put x is equal to 0, y is equal to 0, you will get the value of c is equal to 1. Okay, that means your function is e to the power x is equal to 1 by 1 minus y. Okay, that means y is equal to 1 minus e to the power x. Okay, so this is your exact solution. Y is equal to 1 minus e to the power x. And so what will be the x is y 0.3? That means y3 is simply 1 minus e to the power x. Corresponding x value is 0.3, e to the power 0.03. So you may find here 0.2591. Okay, this is your exact result, and that means exact result is equal to 0.2591. Okay, like this, 2.91, and this is 2587. So you can simply calculate the error. Okay, স্যার y সমান সমান 1 মাইনাস e টু দি পাওয়ার x, এটা কিভাবে আসলো? এটা just mathematical simplification. Okay, put this on here like some mathematical operation. Like it e to the power x 1 minus y is equal to 1. That means this simple mathematics. Okay, actually I am showing these portions for clearing for your concept, nothing else. So this is the ending of the Euler's method. 3 methods we discussed. Hopefully I will upload the lecture also. স্যার আমাদের এই এক্সাক্ট সলিউশনটা বের করে তারপরে এরর বের করে দেখাতে হবে? না, এটা ডিপেন্ড করবে, এটা অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করবে কোশ্চেনের উপর। জেনারেলি লাগে না, এটা আমি জাস্ট তোমাদেরকে দেখাই দিলাম। আর নিউমেরিক্যাল মেথডসের সবগুলা মেথডস তুমি যেই দিকে যাও না কেন, এক্সাক্ট সলিউশনটা যদি জানা থাকে দেন এরর ক্যালকুলেশন সেম প্রসেস। ওকে, এক্সাক্ট সলিউশন অ্যাকচুয়ালি যদি ছোটখাটো ইকুয়েশনে সিম্পল অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন, আর তুমি আগে যেগুলো করলা এক্স ওয়াই জেড, দ্যাট মিনস 3 algebraic equation, simultaneous algebraic equation solving. So প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সলভ করো, এক ধরনের রেজাল্ট পাবা। দ্যাট মিন্স এক্সাক্ট রেজাল্টস এন্ড দ্য নিউমেরিক্যাল প্রসেস যদি অ্যাপ্লাই করে পাও এক ধরনের রেজাল্ট পাবা। ওকে, এই ভেরিয়েশনটা জাস্ট বোঝানোর জন্য আমরা হচ্ছে মাঝে মাঝে তোমাদেরকে এটা দেখাই। নট নেসেসারি এটা সবসময় দরকার হবে, বা আবার অনেক ক্ষেত্রে তোমাকে ডিরেক্টলি হয়তো আমি বলে দিলাম দ্য এক্সাক্ট রেজাল্টস এট দ্যাট পয়েন্ট উইল বি okay, the exact results will be 0.2591. Now you will need to estimate your errors in your calculations. Okay, so this will be simple. This is exact. You'll get an exact result, and another one is your estimated results, and then just take the percentage. Okay, how many percentage is the percentage of errors you find in your total problems. Okay, so এটা মোটামুটি ইজি, আশা করি পারবা। আর নরমালি ম্যাথ ইয়াতে তোমার হচ্ছে এক্সামে কখনোই থাকবে না যে তুমি এবার এটাকে ইন্টিগ্রেশন করে সলভ করে এক্সাক্ট রেজাল্ট বের করো। হ্যাঁ, এত বড় কখনোই যাবে না হোপফুলি। নরমালি নিউমেরিক্যাল পার্টটাতে আমরা থাকি। তো ঠিক আছে, মোটামুটি এই পর্যন্ত আজকের লেকচার। হ্যালো, ওকে, আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? জি স্যার। হ্যালো, হ্যাঁ বলো।
স্যার প্রতিটা ম্যাথে যদি মানে বলে দেওয়া না হয় যে এরর বের করতে হবে তারপরেও না, কি না বললে করতে হবে না, না বললে করতে হবে না? যদি চায় কখনো দেন লাগবে, আদারওয়াইজ লাগবে না। জি স্যার। আচ্ছা, ওকে, তো ঠিক আছে, আজকে ক্লাস আমি ক্লোজ করে দিচ্ছি। আর সবাইকে ইনফর্ম করে দিবা, আমি অ্যাসাইনমেন্ট আপলোড দিয়ে দিব একটু সময় করে বসে। সবাইকে ইনফর্ম করে দিবা হচ্ছে তোমাদের, আমি অ্যানাউন্সমেন্টও দিয়ে দিব যদিও, কুইজের ব্যাপারেও ডিটেলস সবকিছুই ক্লাসরুমে লিখে দিব, তো ওইখানে একটু খেয়াল রাখবা। আর যারা রেগুলার আসে না তাদেরকে একটু ইনফর্ম করে দিবা যাতে এক্সাম এন্ড অ্যাসাইনমেন্টে প্রেজেন্ট থাকে। ওকে, ঠিক আছে, আজকের ক্লাস এখানেই শেষ।